So waiting for the picture open in my laptop. Just अच्छा, want to अच्छा. want a reference. सर आपको बहुत दिन हो गए पोर्ट्रेट बनाए हुए. पहले आपने पोस्ट किया था ना एक लेडी का. हाँ या हाँ, बहुत सुंदर थी. हाँ कितने कलर्स थे उसमें. हाँ जी. क्या नाम है? अच्छा मिल गया. Okay, so first thing, we're going to plan where things are going to come. So here the hair is going to come, and here her jaw level is going to come. All right. So now what we're going to do is here, this and this are very important. The complete face is going to come up to here, but it's a straight. So we want her to be tilted and she is lifted up. Guys, before doing it, first you understand the face. So when you see the face, she has turned and she has lifted her neck. So the entire line is going to start from here. I hope you guys can see. Yes, yes, you can see. Slightly from here to here, I have tilted. Just a sec, I'm going to sharpen my pencil. So later, I'm going to draw one circle which ends up to here with the center dot. Keep doing circling till you get the right circle, and which ends up here and it starts up here. Padma ಅವರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಏನಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಮಾತಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. सर आपकी ये लाइन बीच में, अच्छा लाइन बीच में आनी चाहिए जो आपका ये जो लाइन है. देखो मैडम. ठीक है, समझ. आ गई. हाँ. Next. Very nice, very nice. Circle slightly you move up to here. See, half circle is here, full circle is here. This is my center line. Please don't get confused. It's going next line, last grid ko hogta hai. See, basically the grid which is touching here, it's not coming here. Okay. This is where it's touching here. It's coming out of here. Yeah, out of that. So sir, your tilted line is in middle. Yes, it's in middle. Almost in the middle. Almost in the middle. Right? Yep. So now, once we have done, now what I'm going to do is, next, I'm going to draw a curve. First here is going to come an eyebrow. And here is going to finishes her eyes. And here is the nose is going to come. And here is the mouth. Mouth come below with her this thing. Nose I can do a little down because she has a little more bigger. So lips here. And jaw level I'm going to start. No, sir, how it comes below the circle, mouth? Below the circle. Here, right below the point. Distance tumba baruttalla. This is just a rough plan, auntie. This is just a rough plan. Please don't get confirmed. This is just a rough plan. After this, I still not applied the jaw. So now I'm doing a jaw.
Jaw, please see and draw the jaw. Whatever Okay. the jaw you can see there, Okay. see neatly and draw the jaw. So once we have done with this, then I'm going to do a little bit here also. So starting with the ear here and ending here, it goes here, and here also starting and ending with ear, it goes here. I hope you guys can see. Yes, sir. ಪದ್ಮ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು? Next, slightly I'm going to add her neck nicely a big C. See? Okay. And after that, I'm going to draw one more C. Okay. Next, I'm going to continue this because actually this is her foot pipe. Where is your foot pipe? Just feel it, no? Where is your foot pipe? Below the mouth. Exactly So below. Straight. I want her to see that position, and your neck also make that direction. Yeah. What, do exactly the face, how do the direction like that. Acha. Once you do the direction like that, feel the neck. So the face is here, the neck is here, but my body is straight. Yeah. Understood? According to here, it is like this. Yeah. Yes. Okay. So the foot pipe has got straight here. Only the face got turned and little bit lifted up. So same thing. This also will be there, and here she has like quite slightly wrinkled. It's not wrinkled. It's a muscle actually. Sir, screen नहीं दिख रहा. Oh, so sorry, Ji. Thank you. क्या गुप्ता जी, आप बहुत पैक हो गए, आप फुली पैक्ड. पैक क्यों? बहुत ठंड है उधर. अच्छा, मैं हाँ. नेक को कवर ही करती हूँ मैं. अच्छा. So it will be like this. This is a shoulder level, and this will be the one more. Mona auntie, watching, Not that thing. and these are the all right, Ji. हाँ जी. Okay, next. So let's start doing her hairstyle. So her hair first, where is her crop? I think her crop start from here. Alva, Padma, right? Padma, I can't see Padma. Are they there, Padma? Haan. So here, I'll slightly shrink it down a little bit because her shape of the ear is little different. I hope you guys can see her ears. Yeah, down is broader, no? Her shape of the ear is quite, ऊपर बहुत कम है, नीचे थोड़ा ज़्यादा है.
इधर भी थोड़ा नीचे करके और इधर से डालता हूँ. ಸರ್ ಹೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಡಾಟ್ ನೀವು ಹೇರ್ ಡಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲೋ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ ಡಾಟ್ ಹೇರ್ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್. So do it very lightly because it's all very rough. Don't do thick and dark because we're not still confirmed that this will be like this. So even the jaw slightly, now I got the jaw level. Now slightly I'll turn over here, and here the jaw level starts. And here I'm going to end up. Okay जी. हाँ जी. So since her forehead, so here first thing is I'm going to first mark the nose, where the nose exactly has to come. Do it very lightly, हल्के हल्के से करो. Nose is somewhat lifted alone. It's not lift. Yeah, it's lifted, and also she has got that round in the front. It's not pointed nose. Very roughly I've added. One US person who messaged me saying that your WhatsApp is very interesting, because I'll be keep posting my WhatsApp status. It's very interesting, it seems. Every time my new things is going to come. अच्छा. So they're all keep waiting. What is my new status? Oh, I have never seen. WhatsApp में status होता है madam, status. हाँ. अच्छा, you keep changing that? Yeah, keep putting new paintings and all. अच्छा. I will check. So these all lines you can erase slightly.
Mouth has become big, sir. Nandu. Nodi. It's become very big. Okay. Overall proportions, it's quite big, auntie. Do it slowly, auntie. Don't hurry up. Mona, auntie. Okay, okay, sir. Do it slowly. Don't hurry up. I'm doing very fast. I'm Doesn't mean that you have to do very fast. Take your time. Do it slowly. Okay, I'll just watch the videos. Beta Madi, keep doing. Just make sure that don't do very fast. It's an eyebrow which I'm doing now. ಪದ್ಮ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Padma also will do very nice sketching. I haven't seen hers. Yeah, she has done full of pencil shading, pencil sketching. Acha. Show Padma, show all your work. She is a little bit shy. There's no expert except you. No need to shy. Next I'm doing eyes. Please follow my YouTube channel, guys. Your channel? अच्छा. ಓ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್? तो उसका लिंक भेजना ना सर, पता ही नहीं हमें तो. YouTube में है. Just I'll show you here. Go for www.youtube.com. Click on it. So here, what you have to type is, you should type my full name here. What is your full name? Satish Satish G Dattari. Dattatri. So this is my channel. So you can Double see T all. है? Double T है? देखो इधर. अच्छा. So just go to this. बीच में? अच्छा. नहीं कुछ नहीं, पूरा नाम है. अच्छा. ये मेरा चैनल है. सब्सक्राइब करो, सारा का सारा आता है, पूरा है इसमें. कलर पेंसिल है, ऑयल पेंटिंग है, जितना आपने बनाया. हाँ. अच्छा. ओके सर. अच्छा. So सर ये बताइए, मेरी आईज ज्यादा ऊंची हो गई ना? वेट मैडम, मेरा चार्जर पिन निकल गई. हाँ बोलो.
नहीं, जॉ बहुत बड़ा हो गया, ये सारा बड़ा बहुत बड़ा हो गया। क्या अच्छा अमिताभ बड़ा बच्चन, आप अमिताभ बड़ा बच्चन देख क्यों? रहे हो क्या? हाँ बड़ा क्यों हो गया? मैंने तो ग्रेट की तरह ही बनाया। नहीं बड़ा? नहीं, बहुत अच्छा बड़ा हो गया। अच्छा, सारा छोटा करना पड़ेगा नहीं, ये वाला पूरा छोटा करना है, जो नीचे का। नीचे का। हाँ, ऐसा क्यों हो गया? ग्रिड से तो बना दी थी मैं, देखो पता नहीं क्या हुआ। हाँ बहुत बड़ा हो गया ना, ये क्या बहुत हुआ? बड़ा आंटी। अच्छा If you sharp my pencil, huh? हम्म My pencils, no, all my daughters will take, and to keep finding. This is here goes. One day, what happened? They took all pencils, everything. Suddenly, class started. 5, 6 people are waiting for me. There is no pencil. My God, don't ask that. Mona auntie, you're trying? ಟ್ರೈನ್ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಉದ್ದ ಆಯ್ತು. ಸರ್ ಮೂಗೋಗು ಬಾಯಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಬೇಡ ಪದ್ಮ, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ? ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾ, ಕೈದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿ ನನ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ. ನೀವು ಹಾ. ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. 2 ಸತಿ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಹುಡ್ಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮೇಡಮ್ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಡ್ರೈಯರ್ ಕೊಡಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರೋಡ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಅಂತಂದು ಕಳಿಸ್ಲೇ. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ನಂಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸು ಅಂದ್ರು. ನೀವ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರು. ಹ್ಞೂ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಡೋದು? ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ತದೆ.
So please buy this double E pencil. This is specialized only to do portraits and sketching. Take a screenshot of this. Gupta ji, हाँ जी आपने you can take a walk and you can get this Okay, I can. double E. ಸರ್ 1:05 ಐಬಾಲ್ ಅರ್ಧ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅದ್ ಹೆಂಗೆ? ಯಾವುದು ಒಳಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೋಗಿದೆ? ಇದಾ ಐಬಾಲ್ ಮೇಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಳಗ್ ಹೋದಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ? ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಡಿ. ಹಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐ ಫುಲ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Do it very rough shading, auntie. Don't do very detailing, because still the sketch has to come proper. Once the sketch is come proper, then you do the shading. Till that, don't do the shading. Very roughly you do. Don't do very dark. सर अभी देखिए थोड़ा ठीक किया है. देखो हाँ हाँ थोड़ा jaw forehead has to come little bigger, madam. फोरहेड छोटा है. और जॉ ठीक है. Jaw okay. Still you have to do. See how nice cut jaw have got. ಸರ್ ನಂದೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮ. ಸರ್ ನೀವು ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಬರ್ದಿಲ್ಲ. These are all special pencils. It's a bit expensive. I can't mention everything because everywhere is not afford to get. Getting my point. How much that pencil costs? Hey, it's around I think around 100. I think I paid. That's all. But Not I can't so order for one pencil, sir. No, auntie, go for Amazon and you'll get it. No, why? Okay, I'll try. It's there on Amazon. Auntie, Gupta ji, you can easily go to a store. Don't tell me this. We are not stepping out. No. You should go because very near. My God. I know, but even groceries I'm ordering only online. No, you tell Sanjana no to drop it. They'll come and drop to your house. Gupta ji. Acha. He'll drop. Don't worry. You tell my name, Satish sir has told. So please give me this pencil. She'll give you. ಸರ್ ಈ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Double E is Amazon is there. Shall I send you a link? No? Is it fine? ಡಬಲ್ ಇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್. Sir, Nanda.
So she has little flat jaw here, flat chin. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮೂಗು ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಆಂಟಿ, ಇದು ದಪ್ಪ ಆಯ್ತು. ಹಾ ಸರ್ ನಂದೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪದ್ಮಾ ಅವ್ರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಮುಖ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫೋನು. ಇವಾಗ ಓಕೆನಾ? ಹಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಚ್ ಬೆಟರ್, ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ನೋಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಫೇಸ್ ಇಸ್ ರೌಂಡ್. ಸರ್ ನಂದು ಮುಖ ಏನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮುಖ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಟಿ, ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಏನೋ ದೊಡ್ಡೋರ್ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಅಗಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಗಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. I just showed you because to understand how proportions things going to come, but later you do it slowly. Once the sketch is approved, then you start doing the shading. Till that, don't do it. Just keep practicing the outline. ಔಟ್ಲೈನ್ ನೀವು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾ? ಹಾ ಹೌದಂಟಿ, ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಡೂ. ನೀವ್ ವಿನಯಿಂದ ಬೀಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವ್ರ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ
ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪದ್ಮ ಅವರ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿತ್ ಹೆಡ್. ನಂದು ಫೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಅಗಲ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದಂಟಿ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಚ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹಾ. So outline sketches I need 15. Okay. Then voice ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇನ್ನು ಅದೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. 15 sketches. Yeah, outline sketches do 15. Shading you do it 1. Okay. Because I have got lot to finish now. Yeah, a lot of assignments are there. Please do it. Take it seriously and do it. Very important. See, simple is that if you do it well, you will learn a lot. तो बात ठीक है ना गुप्ता जी? सर एक बात बताइए. जरूर बोलिए. एज फैक्टर को कैसे करते हैं, कैप्चर कैसे करते हैं कि बच्चे? See, age factor, it's all depend on the face and texture of the wrinkles. हाँ. If I give more wrinkles like this, she'll start getting older and older. If I make it very less wrinkles, I can do it. But don't shade like very detailed. Shade it like this. Don't shade very detailed. लेकिन अगर हम शेडिंग नहीं भी करें तो भी एक बच्चे का फेस, मतलब ये छोटी लड़की है नहीं हमारा, मैडम, वो भी बात है, वो भी ठीक है. What you're telling is right. Only thing is what you have to do is when you do the eyes, when you do the nose, the face outside of the wrinkle, that only you can make out. If suppose this lady, if I add more wrinkles like this and more wrinkles like this, you start getting older. सर आईब्रोज भी तो फर्क पड़ता है ना, कि छोटी बच्ची है इसकी थिक है आईब्रोज. नहीं. आंखों का फर्क, लिप्स का फर्क, वो सब भी फर्क पड़ता है क्या? हाँ. Eyebrows and the eyebrows, especially most of the eyebrows you can't make out. Some of the ladies, they have thick eyebrows. Some of them are very thin eyebrows. Even the lips also will be very big. If you take Nigerian same girl, her lips will be very big. So if you take a Western woman, her lips will be very small. क्योंकि लुक एक बच्चे की आनी चाहिए जो हम बना रहे हैं, बच्चे का बना रहे हैं. Yes. It's all depend on the texture of the skin. So please don't do too many wrinkles if you're doing a small baby. Hardly 1 or 2 max. ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್. ಆಂಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಟಿ ತೋರಿಸಿ. ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಆಂಟಿ. ಇನ್ನು ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಪದ್ಮ ಅವರು? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಒಂದೇ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ओके. सर ये एक ही पेंसिल से बनाया आपने सारा?
हाँ नहीं वो first I took lighter pencil. अच्छा I did lighter pencil and then rest everything I did it in e-pencil. E-pencil is nice. I think easily you can. अच्छा ई पेंसिल से आप कर रहे हैं शेडिंग भी और सब कुछ? हाँ जी डबल ई हाँ डबल ई है। बहुत अच्छी बन गई सर। थैंक यू जी। नेक्स्ट one day I'll do yours. मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। हाँ yes one day we have to do Mohana's Padmini's portrait, self portrait. बस यार इतना काफी है। So please ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂತು ಸರ್. सर आउटलाइन करके आपको अप्रूवल के लिए भेजे ना, तभी तो हाँ जी। शेडिंग करें, तभी शेडिंग करेंगे ना बाद में। yes ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದು? 15? 15 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಂಟಿ ವಾರ। ಹಾ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡು ವೀಣಾ. So yeah, I'm a little bit hungry now. I have to go. सर आप रिकॉर्डिंग भेज देना। जरूर 100% 200